A very good evening. Welcome to State of Business on Art Television. I'm Mariam Vijayaratna. Let's have a look at the headlines first. A peaceful protest escalates. University of California launches postgraduate diploma in Japanese. News in detail. The President's Media Division, in a statement this morning, held that an extremist group was behind yesterday's unrest near President Gotabaya Rajapaksa's residence in Mirihana. Police spokesman Ajit Rohana said that riot damages have been estimated at nearly 39 million rupees and that those arrested during the protest will be charged under the Penal Code and Public Properties Act and not under the Prevention of Terrorism Act. Thousands of Sri Lankans, weary of power cuts and shortages of all essentials, converged near President Gotabaya Rajapaksa's private residence in Mirihana last evening and protested, demanding that the president go home, as well as demands for solutions to the many crises that plague the country. Roads leading to the president's house have been barricaded with special task force and riot squads being deployed to beef up security as protesters demanded the resignation of the president and his family-run government. It was reported that tear gas and water cannons were fired at those protesting on the road leading to the president's house last night. A statement from the President's Media Department said that it has been revealed that a group of organized protesters near Jubilee Post, Nugegoda, suddenly became riotous and turned violent. It added that the many of those involved in the incident have been arrested and recognized as organized extremists. A curfew was imposed on several police divisions in Colombo last night and was lifted early in the morning. බලන්න මගේ කැමරාව මේ කැමරාවට ගහලා තියෙන ගහන්නේ. ඉතින් මෙහෙම මේකට ගහන්නේ ඇයි? මම දැක්කා විරෝධතාවකරුවන් කීප දෙනෙක් දුවගෙන එනවා. ඒ පිටපස්සෙන් පොලිසිය ස්ටීප් එකයි ආවා. ඒගොල්ලන් පස්සේ පැන්නුවේ නැහැ. මෙහෙම සයිඩ් එකේ හිටපු මාව උඹත් මෙතනද කියලා දුන්න බැටන් පොළු පාර මේවට අත්තරයි කැමරාවට ඔක්කොටම. ස්ටීප් ද කවුද ගැව්වේ? පොලිසිය දෙකම හිටියා. දෙකම ගැව්වා. ඊළඟට ආපහු ඊළඟ කණ්ඩායම ආවා. ඒ කණ්ඩායමත් මට ගැව්වා. මම හෙල්මට් එකක් දාලා තිබිච්ච නිසා මගේ ඔළුව බේරුණා. බැටන් වලින් තමයි මට ගැව්වේ. බැටන් වලින් නෑ. ඔව් ඒගොල්ලෝ මාව දැනගෙන ගැව්වේ. කියන්නේ මම මාධ්‍යවේදී කියලා දැනගෙනයි ගැව්වේ. මෙම අත්අඩංගුවටගත් සැකකරුවන් සම්බන්ධයෙන් විශේෂ නීති යටතේ විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත වැනි විශේෂ නීති යටතේ කටයුතු කිරීමට පොලිසිය සූදානම් වන බව. නමුත් එහෙම එවැනි කිසිම විශේෂ නීතියක් යටතේ කටයුතු කිරීමට තීරණයක් ගෙන නැහැ. මෙම අත්අඩංගුවටගත් පුද්ගලයන් සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ අපරාධ නීතියේ මූලාශ්‍රය වන දණ්ඩ නීති සංග්‍රහයේ ප්‍රතිපාදන සහ විශේෂයෙන්ම පොදු දේපොළ වලට අලාභහානි සිදු කිරීමට අදාළව පොදු දේපොළ විශේෂීලා කරනු ලබන වැරදි පිළිබඳ පනතේ ප්‍රතිපාදන යටතේ පමණක් කටයුතු කිරීමට පොලිසිය සිදු කරනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් වෙනත් ආකාරයේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත හෝ වෙනත් එවැනි නීතින් යටතේ කටයුතු කිරීමට පොලිසිය අදහස් කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නේ රටේ පවතින සාමාන්‍ය නීති යටතේ. Meanwhile, politicians from the opposition claim that they do not believe the protesters engaged in the damage of property. They requested for an unbiased investigation on the incident as most of the participants have video footage of what happened at Mirihana last night. මේ සිදුවීම වාර්තා කිරීමට ගිය මාධ්‍යවේදීන් කිහිප දෙනෙක් අත්අඩංගුවට කරගෙන තිබෙන බව වාර්තා වෙලා තියෙනවා. සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ අවන්ත නැමැති තරුණයෙක්, ඒ වගේම දෙරණ මාධ්‍ය ජාලයට අයත් සංජීව නැමැති තරුණයෙක් හා ඩේලි මිරර් වාර්තාකාරයෙක් මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමට ලක් වෙලා තිබෙනවා. අපිට ආරංචි වෙලා තියෙනවා ඉදිරි කාලයේදී විශේෂයෙන්ම සමාජ මාධ්‍ය ජාලලා අවහිර කිරීමටත් මාධ්‍ය ප්‍රචාරණය සඳහා අවහිර කිරීමටත් කටයුතු කරන බව. ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණයේ හා මහජන නිදහස තවදුරටත් උල්ලංඝනය කිරීමට
කිසිම ආකාරයකට රාජපක්ෂවරුන්ට අයිතියක් නැහැ, යුක්තියක් නැහැ. ඔවුන්ට ඡන්දෙ දීපු ජනතාවට පමණක් නෙවෙයි මේ ඇතැම් මාධ්‍ය අපි දන්නා ඉතාමත්ම පහත් ආකාරයට තමයි කටයුතු කළේ මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා බලයට ගෙනීමට. නමුත් මාධ්‍යවේදී මර්ධනයට එරෙහිව සියලුම මාධ්‍යත් සියලුම පොදු ජනතාවත් පිබිදීමෙන් අවදිවීමෙන් කටයුතු කළ යුතුයි කියන එකත් අපි මේ අවස්ථාවේ අවධාරණය කරනවා. ඊයේ ඇතිවෙච්ච ගිනි තැබීම් ආදී සිදුවීම් පිළිබඳව අපක්ෂපාතී පරීක්ෂණයක් අවශ්‍යයි. මොකද හැමතැනින්ම වාර්තා වෙලා තියෙනවා ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ ඇතැම් කල්ලි කණ්ඩායම් මේ ක්‍රියාදාමයන්ට සම්බන්ධ වුණාදයි කියන සැකය දැන් මේ සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඇතුළු සියල්ලේම පළ වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම මේ රටේ වැදගත් වෘත්තීය නීතිඥයන්ගෙන් අපි ඉල්ලා හිටිනවා මේ අයහපතට පත් වෙලා ඉන්න ජනතාවට තවත් ගිනිගෙඩි දීමට ඉදිරිපත් වෙන ආණ්ඩුවේ මේ මර්ධනය වෙනුවෙන් නීතිඥ සහාය ලබා දීමට රට පුරාම ඇති වෙන මේ ක්‍රියාදාමයට ඉදිරිපත් වෙන ලෙස අපි සියලුම නීතිඥ මහතුරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ නිසා මේ රටේ ජනතාවගෙන් අපි ඉල්ලනවා ඔබේ වගකීමක් තියෙනවා. ඔබේ ඉරණම තනි පවුලක් විසින් කොල්ල කාලා තියෙනවා. ඒ කොල්ල කෑමට එරෙහිව නැගී සිටින්නට ඔබට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක අයිතිය තියෙනවා. ඒ අයිතිය සාමකාමීව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව සෑම මොහොතකම පාවිච්චි කරන ලෙස අපි ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අරගලයක් සමග අපි එකට සිටින බව ප්‍රකාශ කරන්න කැමැතියි. මුද ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය වී තිබෙන්නේ මෙය යම් ප්‍රචණ්ඩකාරී තත්වයකට වර්ධනය කරගන්න. එතකොට තමයි ගෝඨාභය රාජපක්ෂලාට තමන්ට කෝකටත් තෛලය බවට පත් වී තිබෙන හමුදා යාන්ත්‍රණ යොදවන්න පුළුවන්කම තිබෙන්නේ. ඊයේ සිද්ධියේදී පවා අපි දැක්කා සාමාන්‍ය පුරවැසියන් කරන ලද උද්ඝෝෂණයකදී යම් පොදු දේපල ප්‍රමාණයකට හානි වී තිබෙනවා. ඒ ඊටාම සැලසුම් සහගත ආණ්ඩු විසින්ම ඇතුල් කරන ලද කණ්ඩායම් විසින් එවැනි හානි කිරීම සිදු කරාද කියන එක පිළිබඳව සාධාරණ සැකයක් දැන් අපි කාට තුලක් පැන නගිනවා. මොකද අතදරුව වඩාගත්තු අම්මලා, ගෙදර හිටපු වැඩිහිටි අම්මා තාත්තා, දරුවයි බිරිඳයි ස්වාමියයි තුන්දෙනාම උද්ඝෝෂණ වලට ඇවිල්ලා මෙවැනි ප්‍රචණ්ඩකාරී ක්‍රියාදාමයන්ට හවුල් වෙන්නේ නැති බව අපි කවුරුත් දන්නවා. කවුද බස් ගෙන තියන්න අම්මයි තාත්තයි දරුවයි ඔක්කොම අරගෙන යන්නේ? කවුද තමන්ගේ අතදරුව වඩාගෙන ඉන්නේ? ඒ නිසා මේ පොදු පුරවැසියන්ගේ සාමකාමී උද්ඝෝෂණයන් ආණ්ඩුව හිතාමතාම සැලසුම් ලද කණ්ඩායම් මේ සඳහා යොදවලා මෙවැනි තත්ත්වයක් ඇති කරාද කියන සාධාරණ සැකය අපිට තිබෙනවා. මේ රටේ ඉතිහාසයක් දන්න හැමෝම දන්නවා මේ වගේ උද්ඝෝෂණ ඇතුළට ඇවිල්ලා මේ ගල් ගහන ඒවා, ගොඩනැගිලි වලට පහර දෙන ඒවා, මේ තියෙන පොදු දේපල වලට හානි කරන ඒවා, ජීප් වලට ගිනි තියෙන ඒවා, මේවා සාමාන්‍යයෙන් ආණ්ඩු කරන වැඩ. අරබුදයට ගියාම යන්නේනමන් නැතුණාන් පස්සේ ඒ යන්නේනමන් නැතින පාලනයක සාමාන්‍ය ක්‍රියාකාරීත්වය මේක. ඒ නිසා අද එවැනි සිදුවීම් නිර්මාණය කළා මේ ගොඩනැගීමෙන් තියෙන ආණ්ඩුවට එරෙහිව ගොඩනැගෙන තියෙන උද්ඝෝෂණ විරෝධතා මර්ධනය කරන්න කටයුතු කරමින් ඉන්නවා. අපි පැහැදිලිව අපි දැනටමත් මේ උද්ඝෝෂණයට සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ සියලු දෙනා වෙනුවෙන් නීතිමය සහාය පළ කරලා අපේ නීතිඥ කණ්ඩායමක් මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. මේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අපි නීතිඥ විතරක් නෙමෙයි අපි පැහැදිලිව කියනවා ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට අරගෙන පොදු දේපල පනත පාවිච්චි කළා ඔවුන්ව හිරගත කරන්න හදනවා නම් ඒකට පැහැදිලිව දේශපාලන පක්ෂයක් විදිහට දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට අපි එරෙහි වෙනවා. ඒ එරෙහිව විතරක් නෙමෙයි ඒකට එරෙහිව මීට එරෙහිව විශාල විරෝධතාවයක් නැවත ගොඩනගන්න අපි දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් විදිහට කටයුතු කරනවා කියන එක අපි කියනවා. The second phase of the Wari Saubhagya 5,000 rural tanks and anti-cuts rehabilitation program commenced recently from the Kurunegala district under the patronage of Prime Minister Mahinda Rajapaksa. Speaking at the event, Prime Minister Rajapaksa elaborated on the potential benefits of the program and how it can contribute towards resolving many of the problems faced by rural communities. වැව් හාරලා ගැඹුරු කළා කියලා ජලය රැඳිලා තියෙන්නේ නැහැ. මේ ගැන අවබෝධයක් ඇතිවයි වාරි සෞභාග්‍ය ව්‍යාකෘතියෙන් වැව් වුණු ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහනට මුල පුරලා තියෙන්නේ. අතීත තාක්ෂණය වගේම නූතන විද්‍යාත්මක දැනුමත් අද මේ සඳහා යොදා ගන්නවා. මිත්‍රෝනි අද අපි ගෙවන්නේ අමාරු කාලයක්. රටක් විදියට අපි වසංගතයකට මුහුණ දීලා ඉතිහාසය අභියෝගාත්මක කාලයකට නැවත වාරයක් මුහුණ දෙන්න පටන් ගන්න තියෙනවා. දේශීයත්වයට මුල් තැන දෙන ආර්ථික සංවර්ධන වැඩපිළිවෙලක් තමයි අපි ඉදිරියට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ වැව්පත් පද්ධතිය ප්‍රතිසංස්කරණය කළාම
ග්‍රාමීය ජනතාවට කෘෂිකර්මාන්තයට දුන්න දුෂ්කරතාව රැසක් ඉවර වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි. මේ වැව් ටික ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනකොට තවත් කර්මාන්ත රැසකට මගින් ඉඩකඩ විවෘත වෙනවායි කියන එක අපි දන්නවා. මිරිදිය මත්ස්‍ය කර්මාන්තය යෙදෙන්න අවශ්‍ය වටාපිටාව නිවැරදිව සකස් වේවි. වාඩි සෞභාග්‍ය සත්‍යයක් බවට පත් කළාම ඒ තුළින් කෘෂි ආර්ථිකය පමණක් නෙවෙයි ග්‍රාමීය ආර්ථිකයත් ශක්තිමත් කරන්න අපට හැකි වෙයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. We'll be right back after this short commercial break. Welcome back after the break. ProFood, ProPack and AgBiz 2022, Sri Lanka's only comprehensive food, agriculture and packaging exhibition, marks its 19th consecutive event this year. The exhibition, which is to be held from the 5th to 7th of August 2022 at the BMICH Exhibition Centre, is supported and endorsed by the Ministry of Industries. The ProFood, ProPack and AgBiz 2022 exhibition is organised by the Sri Lanka Food Processors Association and Lanka Exhibition and Conference Services. The event boasts more than 200 stalls which have been allocated to local and foreign exhibitors. ProFood, ProPack and AgBiz 2022 is the biggest food, beverage, packaging and agriculture event in the country. The event will be held under the theme Farm to the Fork, denoting the entire food industry chain and includes farms, processing, packaging, transport and consumption. It will include details and processes required to make food products consumer ready. The National Agribusiness Council has joined hands with the organisers to provide an insight to the agribusiness sector and industry. The event is a platform to interact with prospective buyers as well as understand and introduce new technology covering food processing, engineering and packaging services. This year's expo has a separate pavilion from the largest global player in the region, India. Over 40 companies from India will participate at this year's event. The event is to attract stakeholders from many Southeast Asian countries as well. The Ministry of Industries will sponsor the SME and microsector entities pavilion. The organizing committee has taken initiative to providing a special pavilion for university students to display their innovations. The 3-day exhibition, which provides host of benefits for both visitors and the stall holders, is expected to attract a large audience. Thus, the organizers have decided to follow strict health regulations. No one will be allowed to enter without a mask and temperature check. The event has been earmarked as a must attend for networking, sales leads and knowledge throughout the entirety of its existence. A highlight at this year's event will be the Street Food Fiesta and Cooking Studio. The Street Food Fiesta and Cooking Studio will take place on all 3 days of the expo. Sri Lanka Food Processors Association President Nishan Pereira, addressing those gathered at yesterday's launch of ProFood, ProPack and AgBiz 2022, commented on its significance. President Pereira elaborated on the potential of the sector to contribute towards the nation's stability through its next phase of development. Processed food and beverage is a booming sector in Sri Lanka and is diversifying. Sri Lankan products are high quality and have healthy characteristics. Due to the excellence of local raw materials and the industry's commitment to investment in manufacturing processes and improving its market image, leading firms already established in the sector can serve as inspiration
to the smaller companies. Today, Sri Lankan processed food and beverage sector appears ready for its next growth surge. Export growth over the last few years clearly shows that the country is in a good position to increase food and beverage processing and transform into a major industry, turning the sector into a leading foreign exchange earner and standard bearer for high-quality Sri Lankan products. I strongly believe that ProFood ProPack exhibition has immensely contributed over 2 decades the growth and the development of the food and related industries. Speaking at the inauguration of the postgraduate diploma by the University of Kelaniya, Ambassador of Japan Mizukoshi Hideki touched on how such programs help to promote bilateral ties. Ambassador Hideki went on to reassure continued support towards developing the program to a center for advanced study of Japanese. It is indeed most auspicious that today is the first day of April, not April Fool, which symbolizes the new beginning in Japan with sakura flowers in full blossom. The subtle reflection of sakura is clearly felt in the invitation cards so elegantly designed as well. By the introduction of new border control measures, Sri Lanka students can now enter Japan for their higher studies with ease. I hope Sakura will warmly welcome the students pursuing their studies in Japan with fresh hope for the new beginning next year. As we celebrate the 70 years anniversary of the establishment of diplomatic relations between Japan and Sri Lanka this year, I strongly believe that this newly established postgraduate diploma will set a new course towards our ever-growing friendship. Leaders of next generations will be born from the seeds we are planting today, who will one day become our kakehashi, kokoro no kakehashi, bridges of hearts, to inherit the legacy of our great friendship. To ensure their growth, we will continue to extend our unqualified support to develop the new program into the center of Japanese language education at the most advanced level. We'll be right back with the stock updates. Welcome back after the break. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The all-share price index dropped 432.44 points to close at 8,471.43, and the S&P SL 20 dropped 200.23 points to close at 2,830.93. The turnover was 1 billion rupees and over 25 million shares were traded. Up next are Forex rates. That's all we have for tonight. Have a great weekend. Good night.